వెల్కమ్ ఆశీష్. ఆల్ ద వే ముంబై నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలని మీరు ఆ ఉద్దేశంతో అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిక్ లైక్ 3.5 years. I think Avatar 4 years and this film is like almost like 3.5 years నుంచి అయినా గుర్తుపెట్టుకొని అంత దూరం నుంచి వచ్చి ప్రమోషన్కి వచ్చినందుకు ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ అండ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. It's absolute pleasure because this is we do a lot of films and this I can see is a labor of love for you. And 2010 when you first narrated the script to me, and so from that phone call till today I'm really happy to be part of this journey. It's my pleasure. Me too. ఇప్పుడు అంటే మొత్తం 3.5 ఏళ్ళు మనం కవర్ చేయలేం, బట్ ఐ విల్ ఆస్క్ వెరీ క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. And today Jayavani garu is also there with us. Yeah, and ప్రేక్షకులకు తెలుసు, ఐ మీన్ ఇది మూవీ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది. గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్లు ఇలాగా విపరీతమైన అన్నెసరీ థింగ్స్ చెప్పకుండా రియాలిటీగా మంచి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని సెంటర్స్లోంచి మంచి రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. కొన్ని సెంటర్స్లో ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాల్సింది కూడా ఉంది, అంటే కొన్ని థియేటర్స్ దొరకలే ఇంకా. బట్ ఈ వస్తున్న మంచి ప్రమోషన్స్తో ఇంకా అన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతాయని, ఇంకా మంచి టాక్ వస్తుందని, ఇంకా బాగా ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ స్టార్ట్ చేద్దాం. అసలు ఈ స్క్రిప్ట్ మీకు ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఈ స్క్రిప్ట్ మీకు నచ్చి చేస్తున్నారా, జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ మూవీ ఏదో డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారా, ఆర్ అసలు ఆ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? See Ayodhya, it is this factor which you just asked me about. That is the thing which is going to make this film big. See, now it is running in centers, and just like when most of us read the script, we said, wow, this is something different. And so we do a lot of commercial films which are, you know, stories about victories, and there are larger than life heroes and everything, entertainers. Or we have very boring you know, scripts about sad stories. Right. But what struck me about the script, and what I'm sure the audience is also loving, is that this is a story about victory. It is a story about how kids and you know, sight impaired kids who normally we'll say they can't do anything, they're bechara. Right. You know, you have not treated it that way. It is a story about their victory. Right. And I think that is what is going to make this chinna film of ours, Minugurulu, yeah. you know, because that is the word of mouth of people. Yes. And that is why we have all come together to kind of, you know, let the people know that this is one good film which has been made, and it is an entertainer. So you will have a lot of, you know, you will be clapping. Yeah, absolutely. when the kids do horrible things to me, huh? Yes, you made the kids do horrible things. Right, to me. right. Your combination, coming back to Jayavani garu ikkada unnaru kabatti, if you take any other Telugu film, ante other Telugu films lone either మీరు అమ్మాయిలు వెనకాతల పడాలి, or you had to rape, or you had to follow, or you had to chase, or I mean I'm talking about Telugu cinema. But how different is that? Ante idi first time ila ee kind of relationship. There is a one dialogue like you even propose her to marry, like nanu pelli cheskuntava. So what kind of subplot I say, or I could say main subplot or main plot, how do you feel about it? Again, that takes us back to our film. None of the characters, and you know, like I'm speaking to him, but I keep asking him, so who's written the script? Because he's done a good job. Because no character is cardboard, and I enjoyed doing the you know, role like you did. Yeah. And so many of us did, because
the characters are real. So even though I am the bad guy in the film, he has treated me with a lot of compassion. You know, why is he like that? And we discover that we see a lot of people around us who are like that, who go through some problem, okay, and after that problem, then they want to get out of that problem, so they get into a deeper problem. Right. So that is my character, and Right. in that entire series, Jayavani Garu is around, Right. and the kind of relationship that develops between us. Right. And Right. you have written that also with a lot of dignity, Mm-hmm. and for that reason, I don't know whether you remember, I told you that this film belongs to anywhere where people are there. So Right. it is a film that you have made in Telugu. Right. This can be seen by people in Hindi, Right. in Tamil, Right. in Kannada, you know, in English. Right. Because things like this are happening worldwide, Right. in different areas. Right. So you have written actually a script which is valid across Right. different languages, different cultures. Right. And I think that even the character that he's written for you, it's I think awesome. It's very awesome. అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటారా? తాకినా తెలుస్తుందిరా, మెత్తగా ఒత్తుగా స్పాంజ్ లాగా. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అంతా నాశనం అంట. నిన్న మొన్నొచ్చావు, విప్లవాలు లేవదీస్తున్నావు ఇక్కడ. నువ్వెంత డబ్బులిచ్చినా దొరకందొకటి చూపిస్తాను. చూస్తావా? 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 ఈ సందర్భంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇది యాజ్ మనందరికీ తెలిసిందే, ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది కొలాబరేటివ్ వర్క్. దెన్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ అవర్ రైటింగ్ టీమ్ ఆల్సో. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద బేసిక్ స్టోరీ, 1.5 pages నాకు 2010లోని ఎన్విబి చౌదరి గారు చూపించారు ఈ బేసిక్ ప్లాట్ ఆర్ స్టోరీ, వాట్ ఎవర్ యూ సే. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది జర్నీ. అది నాకు బాగా నచ్చి ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ నేను, చౌదరి గారు, మన మహేష్ కుమార్ కత్తి ముగ్గురు కలిసి రాసాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, బికాజ్ రైటింగ్ తెలిసిన స్టోరీ రాయడం వేరు, ఐ కుడ్ రైట్ ఇన్ 2-3 నెలల్లో రాయగలను. బట్ దిస్ ఈజ్ తెలియని సబ్జెక్ట్. సో రీసెర్చ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టుక్ లైక్ 15 months. ఇక్కడ ఎవ్రీ బ్లైండ్ స్కూల్కి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసి, అగైన్ నాట్ జస్ట్ మీ, లైక్ ఐ హ్యావ్ రీసెర్చ్ టీమ్ హియర్, ఇక్కడ టీమ్ ఉంది రీసెర్చ్. నాతో పాటు బ్లైండ్ స్కూల్స్కి వెళ్ళిన ఐ హ్యావ్ రీసెర్చ్ టీమ్ ఇన్ US. అక్కడికి వెళ్ళి ఐ డిడ్ రీసెర్చ్ ఇన్ Perkins School for the Blind. That's where Kevin Bright, who is the famous TV series Friends అనే టీవీ సీరీస్ని ప్రొడ్యూసర్ అయిన. సో నేను ఆయన కలిసి, ఆయన పర్కిన్ స్కూల్ ఆఫ్ బ్లైండ్లో పిల్లలకి, విజువలీ ఇంపేర్డ్ పిల్లలకి కెమెరా గురించి, సినిమా తీయడం గురించి, ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి ఆయన టీచ్ చేస్తున్నాడు. వావ్. మొండి వానకెంతటి దుడుకు, ఆపగలదు ఎంతో గొడుగు. మిడుకు మన్న మిడుగురు పొరుగు, చీకటినే తరిమే పరుగు. మొండి వానకెంతటి దుడుకు, ఆపగలదు ఎంతో గొడుగు. కాదేది కష్టం మనకు, ఇష్టంగా సాగే వరకు. సాధనతో సాధ్యం కడకు, మనసుండే మార్గం దొరకు. I remember that ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి 2.5 months Workshop. he did a workshop. అండ్ దట్స్ వేర్ వర్క్షాప్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది. దట్స్ వేర్ లైక్ బేసిక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బేసిక్ యాక్టింగ్ థింగ్స్, లైక్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా. లైక్ ఇప్పుడు వస్తున్న తెలుగు సినిమాలకి, లైక్ లెట్స్ సే ఐ మీన్ లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమాల్లో మీరు చేసే రోల్స్కి, మీరు నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో మీరు నేర్చుకున్న దానికి ఏమైనా అంటే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుందా, లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ లైక్ డూయింగ్ ఎనీ రోల్ ఫర్ మనీ? Not to look down upon any role, but I will be very frank with you that I was very satisfied doing your film. And as a professional actor, I work in different, I go work in different languages. I go and emote different roles. But after a very long time, I did get a role which is very well written. And I enjoyed giving some more detail to it. Right. Rather than just make some faces and, do that stuff. So
So I really enjoyed it. It was a very fulfilling experience for me. Not only that, Ayodhya, the way you treated the kids, that was amazing. Right. You know, those contact lenses that you will see the kids wearing, they're actual, you know, the opaque lenses. అవి పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఇంకేం చూడలేరు. They couldn't see at all. అంటే ఒకళ్ళిద్దరు దీపక్, మిగిలిన వాళ్ళందరూ రియల్ విజువల్ ఇంపైర్. డాక్టర్స్ కూడా పెట్టి. Sure, absolutely. Location. Mr. Raghuvir Yadav, the way he was doing it, and as you said, that even while shooting the film, there was a great degree of compassion by him. There were doctors available, there were tutors available who were specialists, who were teaching the kids who were normal with the gestures, etc. So there was a great bit of detailing which has gone on behind the film. And I was very happy that I had just read the script. Okay, I had just spoken to you, but when I actually saw you making that film, I was so happy that I said yes. And you know, I had the opportunity to do this film. కానుల ముందర కదలియాడే కరుణ రూపము నీవు, పిలచినంతనే పలుకరించే ప్రేమ భావము నీవు. నీవే మా సర్వం, నీవే మా ప్రాణం, నీవే మా సర్వం, నీవే మా ప్రాణం. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు చిరంజీవి గారితో ఫస్ట్ టైం మీరు సినిమా చూసారు, అప్పుడు ఎలా కనిపించింది? Raghubhai has been like, you know, like a huge something for all of us who have been from the National School of Drama. And working with Raghubhai, we've known each other for many, many years. Play we had together, but never in a film. And so this time it was a learning experience. I remember one of these shots in which he was right across, and I was looking at him, and the camera was here, and I just kept looking at him. And suddenly Ayodhya says, "Ashish." Oh, sorry. I was just there looking at it. And so I think what we got here is that I can surely say that But nobody, I mean, sorry to interrupt you, కానీ ఇక్కడ రఘుబాయ్ గురించి ఎవరికీ తెలియదు. Nobody knows about Raghubhai. Raghubhai. So do you think like is it like you know, I did a if I casted a Telugu one, I would have marketed more. I mean, ఇంకా బాగా మార్కెట్ చేసి ఉండేవాడిని. But do you think Raghubhai తీసుకోవడం వల్ల like I am going in an unusual way or making? Yes, you are. And that is what do you call a mad person in Telugu? Tell me. Pichi. You are pitchy. And to be a director, you need to be pitchy. So you have been pitchy. You have cast people because you know he's world renowned as an actor, and you have chosen to kind of cast him. And he's done remarkably. Wow, what a performance he's given. So I think that you have probably introduced him to Telugu cinema, and we will see him also. And చాలా మంది ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, ఆయన కనిపించే రియల్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ కదా అని అడుగుతున్నారు. So and what I mean to say is, when you are acting also, I used to say like this only. I think we can say that we have all grown as actors during this process. Another very interesting thing that I found in your film, just to share, is that apart from the acting part and the way we made it, I think this film has a fantastic, it's a training ground, in group activities. While reading the script and while doing it and while watching it, I got that this is an opportunity. Even suppose, say, a company has a screening of this film, they will actually get an idea of what the power of a group effort. That to kind of, can you imagine visually impaired people making a film? Right. ముళ్ళ పొదలో చిన్ని పక్షుల తనువుకెన్ని గాయాలో, కళ్ళ
కళ్ళు తెరవని లేత చివురులు చూడలేని మార్గంలో రూపు తెలియని లోకం తీరు ఎందుకు తెలియాలి చూపు నెరుగని కన్నుల నీరే సాక్ష్యమే చెప్పాలి తెల్లబోయిన 7 రంగులు మసకబారిన వేళలో అన్ని తెలిసిన కర్మ సాక్షి కారు చీకటి చూడడా Back to the journey. I was about to put I was writing a blog and I was writing like, okay, as you said, filmmaking is a collaborative work. At the same time, like the hardest part is managing people. Sure. The toughest part and the dirtiest part is managing the people. And you are there. మీరు అక్కడ ఉన్నారు. ఆ జర్నీ మొత్తం మీరు ఉన్నారు. As a producer గా what we were going through, మేము ఏమేమి చేస్తున్నాము ఆ జర్నీలోని. So did you realize like this is going to be like at the end manchi results vastudani, or have you been there? Have you been there? Have you seen that? Been there, done that? Ayodhya, I'll tell you. I have always wanted to make a film. Right. Always wanted to make a film. And then I acted in your film. And I could see that this is a passionate filmmaker. Somewhere, I'm deeply passionate. I want to make a film that I want to make. And then I saw you dealing with all those things. Dealing with the food coming late. Dealing with some car getting stuck somewhere. Some actor getting upset and walking off the set. Walking out. Somebody angry about something, some production person dealing with some issue. Yeah. You're dealing with a scene happening, and Somebody comes and write a check. While you saying okay and cut and say you're writing it. Hey, what is this amount? He's writing a check. He's kind of directing a film. So it is not an easy job. Yeah. But as I said, what is a mad person called? Pitchy. Pitchy. You have to be a pitchy to make a film, and you have been exactly that, following your dream. Yeah. And after having thrown your job, whatever you were doing in software, and you said that from the US you come back and you make this film. So I have tremendous respect and salute to you, because you have chased your dream. Right. And I think we all want to chase our dreams. And a very dear friend of mine, Vishal Bhardwaj, the filmmaker, we had a recent conversation while we were shooting for his next film, and he shared something very powerful which I'll just share with all of you. He said that he saw death from close, from very close. You can translate that in Telugu. He saw death from close. మరణాన్ని కళ్ళకి ఇంత దగ్గరలో మరణాన్ని చూసాం. And after that, his fear disappeared, and that somehow allowed him to do what he's doing right now. And I think, somebody like you, a young director, producer, I actually saw you face death many times. Yeah. Death of your dream. Right. Death of your project. Right. Death of everything in front of you. Right. I saw it so many times. Right. And you have gone beyond it. Right. And I think, there is, after this, it's going to be a... కళ్ళు లేనోడివి నీకు ఉద్యోగం వచ్చే పిచ్చి నా కొడుకు అమ్మాయిలు అందంగా ఉంటారా? తాకినా తెలుస్తుందిరా, మెత్తగా ఒత్తుగా స్పాంజ్ లాగా. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అంతా నాశనం అంట. నిన్న మొన్నొచ్చావు, విప్లవాలు లేవదీస్తున్నావు ఇక్కడ. ఈ రోజు నుండి ఒంటి పూట భోజనం. నువ్వెంత డబ్బులిచ్చినా దొరకందొకటి చూపిస్తాను, చూస్తావా? Well, let's talk about that interesting location. What is something fascinating is that we went to Vizag. Vizag. And so Vizag
I have shot many films in Vizag. I have shot films in Hindi in Vizag. I have shot Tamil films. I have shot Telugu. I have also shot a Bangla film. I have shot a film with Coastal belt, yeah. yes, Satyajit Ray's son, Sandeep Ray. We shot Bombay or Bombet. There was a film. We shot it in Vizag. So we come to Vizag and he tells me that no, we have to shoot in Vizag. I said, why in Vizag? Of all places. No, there's a very interesting place in Vizag. So I remember that early morning, I kind of reached there. Suddenly some hills, we kind of drive out of Vizag, some hills, and then that dirt road. We're kind of going on, and suddenly we reach this small village, and then we leave the village, we go further in, and suddenly there's some water there, and then that small house. Yeah. And that set is awesome, you know. I wonder how you got that. How did you get that place, man? Yeah, you are saying set, but everybody is asking like a hostel ekkada. Exactly. Where is that hostel? Yeah. Where is that hostel? How did you get it? One side hills, one side water. రాస్తున్నప్పుడే నాకు ఒక లొకేషన్ ఎలా కావాలంటే ఒక హాస్టల్ ఊర్చివార సో దట్ వాళ్ళు ఆ హాస్టల్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వలేరు, ఎస్కేప్ అయినా పరిగెత్తలేరు, పరిగెత్తి వచ్చిన ఇట్స్ లైక్ ఏ జైల్ సరౌండెడ్ బై వాటర్. లైక్ ద ఓన్లీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏంటంటే ఆ వాటర్ నుంచి వస్తున్న దే గో బై సెన్సెస్, రైట్? సో యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ బీచ్, సముద్రం ఒడ్డున అయితే ఓన్లీ దట్ హాస్టల్ ఉండి సముద్రం ఒడ్డున అయితే ఆ హోరు ఆ శబ్దం దే హియర్, లైక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రెండ్, దట్ నేచర్. So I want that kind of isolated building near water banks. So I did the all coastal belt velli anni chusan, but I couldn't get the isolated building near beach. So then I saw that, and then this is it. So once the beach is ruled out, I was looking for lakes and rivers. So then I got that I'm from Vizag. Okay. So that's why the Vizag boy. It was a little easier. Yes. And that was actually original building. Yeah. Irrigation guest house, I guess. And it was abandoned. Yeah. Totally gone. It looked scary, man. It was. I mean, why we were set వేస్తున్నప్పుడు మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ కో డైరెక్టర్స్ చాలా మంది వెళ్ళి సార్ ప్లీజ్ ఇక్కడ వద్దు సార్ భయం వేస్తుంది. Then I said like why? And one day, one line like, sir, I saw a ghost. What do you call a ghost? Dayyam. దెయ్యం. Yeah, really. He didn't tell us before that. Huh? He didn't tell me before he saw. And I was not making it up. Because they have to, like, they were working. You know what? Those Tayyam ran away. They saw another Tayyam. This guy is completely, when he's making a film, he can only see the film. He can see nothing else. That's why the Tayyam ran away. There's only one Tayyam can remain in one house. After 10 days shoot, Like వాళ్ళు చెప్పారు నాకు. ముగ్గురు చెప్పారండి మేము దయ్యం చూసాము. మేము దయ్యం చూసామంటే నేనన్నా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా, ఇంకా పెద్ద దయ్యం ఎక్కడ వస్తుంది? వాళ్ళు అన్నారు నన్ను వద్దు షూటింగ్ ఇక్కడ. Tayyam got scared of him. Yeah, really. శ్రీరామ పాదరసధూళి నను చేరా మరిచేనా శిలనైన నాకు సిగపూలే తెలిసేనా మనసా విధిరాతని మది తలపుని మసిబారని కే వయసా ఏ కంటి పాప కనలేని కథలోన నీవే నిలిచేవా మనసు మమత నడిచే దిశగా మినుగురులు అనేది పోకరి మినుగురులు. సో దట్స్ నైస్. we hope to reach audience ఇంకా చూస్తే ఆ రేంజ్కి వెళ్తామని. I mean, I know it's a మహేష్ బాబు అండ్ కమర్షియల్ ఫిలిం, బట్ ఈస్ దర్ ఎనీథింగ్ ఫైనల్గా మీరు ప్రేక్షకులకి అంటే ఇట్స్ డూయింగ్ బెటర్, వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ I think you will, the Prekshak are going to make this film big. Yeah. And when you go and watch the film and you go on to tell others that please go and watch Minugurulu, you will make good cinema win in Andhra Pradesh. Good Telugu films will happen, and many different kinds of films happen. So commercial mainstream cinema
has got place, and even these kind of films have got place. So please go watch Minugurulu in the cinema halls and go and tell others to go and watch it. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ అండి. వన్స్ అగైన్ లైక్ సినిమాకి ప్రాణం అందరూ, కానీ ఈ సినిమాకి మెయిన్ ప్రాణం ఆశీష్. Aye. ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. Ayodhya, thank you for dreaming. Thank you for being pitchy. Thank you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.